ಫೋನ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೊಂಟೇನ ಅಣ್ಣ? Okay, good evening, students. Kirtana, Rashmi, can you hear me? Okay. So see, we are going to start with magnetism and matter topic. So in the magnetism and matter, last class ಅಲ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ನಂತರ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ MCQs ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ which attracts iron like substances. Magnet is a substance which attracts iron like substances. Those are called as what? Magnets ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Those are called as magnets. ಹಿಯರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ and its properties, which deals with magnet and its properties is called as what? Magnetism. So magnet antandrenu? Magnet anta andre it is a substance which attracts iron like substances is called as magnet. Magnetism antandrenu? It is a branch of physics which deals with that is magnet and its properties ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ತ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ properties of the magnets. So see, what are the properties of the magnets? The first property is attractive property anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. So what do you mean by attractive property, students? If you see the magnets, if you keep one magnet nearby that, if you keep the iron, ನೀವು ಇದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ iron powder ಅಥವಾ iron ಏನಾದ್ರೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ? it will start attracting that. So therefore it is called as the attractive property ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. For example, if you keep another magnet also, so ಮತ್ತೊಂದು magnet ಕೂಡ ಒಂದ್ magnet ಹತ್ರ ಇಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? it will attract. But ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಎನಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಇದಕ್ಕೆ 2 ಪೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಅಂತ, ಒಂದು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಅದರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ನಾರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಹಿಯರ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅನ್ಲೈಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲದಂತದ್ದು. ಸೊ ಅನ್ಲೈಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಲೈಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಪೆಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಲೈಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಪೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, attractive property. The next property is directive property. So what do you mean by directive property? ನೀವು ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಫ್ರೀಲಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಇಟ್, ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಫ್ರೀಲಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ
it will align itself in the north and south direction. So ಇದನ್ನ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಅಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಡಿರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. So first attractive property, second is directive property. Third property ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, like poles will repel each other and unlike poles will attract each other ಅಂತ. Then the next property, magnetic poles cannot be isolated. So cannot be isolated anta andre, as I told you just now, the magnets are having the two poles, north ಮತ್ತೆ south pole ಇರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನಾರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸೌತ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ನಾರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ಕಟ್ ಇಟ್, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದೇನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪೇರ್. ಸೊ ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಮೋನೋಪೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೋನೋಪೋಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್? ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಇನ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ placed near it. So this phenomena is called as what? Magnetic induction. So magnetic induction anta andre, suppose ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದೆ, what you will do, you will take iron rod. ಸೊ ಐರನ್ ರಾಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಬ್ಬಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಅಯರ್ನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಿಹೇವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಫಾರ್ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಅದ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಆ ತರ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಿಹೇವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. Induces magnetic substance placed near it. This phenomena is called as what? Magnetic induction. Last property is magnetic field lines. So what do you mean by magnetic field lines? See, magnetic field lines ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ magnetic ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಈ magnet ಹತ್ರ ನೀವೊಂದು ಕಂಪಾಸ್ ಇಡಿ, place compass here. So when you place a compass here, ಆಗತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಇದೆ, ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಟ್ಟಾಗ ಇದೇನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್. So next, what you are doing here, you are just placing the compass in the next position. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆನ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ದಟ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆನ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಾರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಸೊ ಆ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಡಾಟ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸೊ ಈ ಡಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ field lines ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So what do you mean by magnetic field lines? It is defined as curve the tangent to which at any point gives the direction of the magnetic field at that point. That is called as what? Magnetic field lines. So ನೀವು electric field lines ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ recall ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So electric field lines ತರನೇ magnetic field lines ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪೋಲ್ ಸಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. Okay, so the next point is that is magnetic dipole. ಸೊ ಈ ಲೆಸನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ
ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಲೆಸನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ 2 ಲೆಸನ್ ಮತ್ತೆ 4th 5th ಲೆಸನ್ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ತರ ಕಲಿತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, okay, now you see. Okay, hope so it is audible clearly. The next point is magnetic dipole. So the dipole moment of a magnetic dipole in case of the electric dipole. So electric dipole ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ the two charges are separated by some distance. The two charges are separated by some distance. This is called as what? Electric dipole ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Electric dipole ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Magnetic dipole ಅಂದ್ರೆ ಏನು? That is the poles are separated by some distance. This is called as what? Magnetic dipole. Okay. So how you can define the dipole moment? In case of electric dipole, what you do? New P is equal to Q into the distance. Q into 2a ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ M is equal to M into 2L ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ M and 2L? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. M ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, M is the pole strength. ಸೊ ಎಂ ಅನ್ನೋದೇನಾಗತ್ತೆ? ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಗತ್ತೆ. 2L ಅನ್ನೋದೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ so therefore the magnetic dipole moment is given by it is M is equal to M into 2L. M is equal to M into 2L. Okay, yes. Now the SI unit of magnetic dipole moment is, so ಇಲ್ಲಿ SI unit ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇದು ಆಂಪಿಯರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ or it is joules per Tesla. It is joules per Tesla. So please note down this units ಅನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Formula, unit, very important point in physics. ಹೇಳ್ಬೋದಾ what is the unit of electric dipole ಅಂತ? Electric dipole or electric dipole moment ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆನಪಿದ್ಯಾ? What is the unit of electric dipole moment? Coulomb meter. So Coulomb meter. Coulomb meter is the unit of that electric dipole moment, and here we have that is the dipole moment, and it is given by ampere meter square or joules per Tesla. ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಇದನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ south to north pole. The direction is from south to north pole. And the next point, maybe you have not studied this in this regular syllabus. It is Coulomb's law in magnetism ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಿದೆ ನೋಡಿ Coulomb's law in magnetism. It is defined as Coulomb's law in magnetism ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಟೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಎರಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? Coulomb's law ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್. This is the Coulomb's law in Coulomb's law.
where M1 and M2 are the magnetic strength ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ K ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. K is the magnetic force strength. Okay, 1 second. I'll mute and unmute myself. Okay. Yes, now you can check. So this is regarding the Coulomb's law in magnetism. Hope so Coulomb's law in magnetism is clear to you. Then the next point already we have discussed this, that is magnetic field lines ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? Properties of this magnetic field lines we are discussing here. See, the properties of the magnetic field lines are given below. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. These lines ಫಾರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ, ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್. ದೇ ಆರ್ ದಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ವಾಟ್, ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಟು ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ gives direction of the field at that point. ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ತರ ಫಿಗರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಡ್ರಾ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಹಿಯರ್, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಈ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಟು ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ gives the direction of the field at that point. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ second property of the magnetic field lines. Third, larger the density of the field lines, stronger will be the magnetic field. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ನೋಡಿದಾಗ, ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ದ ಪೋಲ್ಸ್, the field lines are closer to each other. Field lines ಏನಿರುತ್ತೆ, closer to each other ಇರುತ್ತೆ. So closer to each other ಇದ್ದಾಗ the strength will be more, the magnetic strength will be more. And if you come away from that, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? So here what is happening, that is ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಇದೆ, ಸೊ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ the magnetic field strength will be less, the magnetic field strength will be less ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Then the last property is these lines do not intersect with one another. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ the field lines they never intersect with each other. ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು intersect ಆಗಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾತ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಹೊಸ ಪಾತ್ ಅನ್ನೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಹೊರತು
ಅದೇನಾಗಲ್ಲ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. So these are the four properties regarding the magnetic field lines. If you have any doubt, you can ask. Is it audible clearly? Little you people change your place and check, because I have the network properly. Once you change your place and check. Yes, check. So see, ಈಗ ಒಂದ್ಸಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಮೇ ಬಿ ಯು ಮೇ ಹಿಯರ್ ಮೀ. ಓಕೆ. So next point what we are discussing here is, that is the magnetic field due to a bar magnet we are discussing. So that is, so in the electrostatics, what you have studied in the electrostatics, you will be having a dipole. So this dipole along the axial line. So at point P, ನೀವು ಅಲ್ಲೊಂದು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎದ್ರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1/4πε0, that is 2p divided by r cube. For short dipole, it is 1/4πε0 2p divided by r cube. This is the electric field intensity along the axial line barutte. If you see for the equatorial line, the equation is what? E is equal to 1/4πε0 p divided by r cube anta barutte. Nenpidiya? Do you remember this? So adanna ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, the magnetic field due to a bar at an axial point. So point, the magnetic field is given by, that is B is equal to, the magnetic field B is equal to, it is mu naught upon 4 pi 2m upon r cube. So P bagi m anna use ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. M is called as the dipole moment, magnetic dipole moment. Then similarly here we are using for the equatorial line also. So for the equatorial line, you can see that is given by, it is B is equal to mu naught upon 4 pi m divided by r cube. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ similarities ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Why I am telling you both the topics formulas ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 1/4πε0 ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಇಸ್ mu naught upon 4 pi ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so therefore it is
ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. We will see the next point. The next point is that is we are discussing the torque. So ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಟಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇನ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಟೋ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಟೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಬಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಸೈನ್ ಥೀಟಾನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರಿಬಹುದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಎಂ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಎಂ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಟಾರ್ಕ್ dipole. So it is torque due to the magnetic dipole. It is done by mb sin theta. M ಅಂದ್ರೆ dipole moment, B ಅಂದ್ರೆ magnetic field ಆಗತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. The angle between M and B, its SI unit is joules per Tesla. So ಇಲ್ಲಿ use ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Its unit is what? Joule per Tesla. Okay. Then the next point is what? The potential energy. So see what is potential energy. Again, just equations ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕು, ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. The potential energy is given by, it is U is equal to minus mb cos theta. Potential energy is equal to, it is minus mb cos theta. Then the next point, work done. So work done ಮತ್ತೆ potential energy ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆಗತ್ತೆ. Work done is given by, it is also mb cos theta. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಥೀಟಾ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಥೀಟಾ ಟೂ ಇಂದ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಬಿ ಇಂಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಟೂ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದೀಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಸಾರಿ, ತ್ರೀ: ಟಾರ್ಕ್, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. Then the next point is that is current loop.
The next point is that is the current loop. So what is this current loop? That is a magnetic dipole behaves as a current loop ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, and its dipole moment is given by I into A. It is given by I into A, where A is the area, I is the current passing through that. Okay, so this is the formula for the current loop, and its unit is ampere meter square. Its unit is ampere meter square. The next point is magnetic dipole moment revolving electron is given by anta andre here what we are considering, that is electron circular orbital revolve ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, if the electron is revolving in a circular orbit, then its magnetic dipole is given by EVR divided by 2. The magnetic dipole moment when the electron is moving in a circular orbit ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ m is equal to ನಾವೇನಂತ ಬರಿತೀವಿ, EVR divided by 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, where E is the charge of the electron, V is the velocity, R is the radius of that orbit. R is the radius of that orbit. Okay, so now ನಾನೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ multiply and divided by m on the numerator and denominator. ಸೊ ನಾನೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂ ವಿ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಅನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಂ ಅನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಎಂ ವಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಂ ವಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್? This MVR is nothing but what? Angular momentum. Howda? It is called as angular momentum. So E into L divided by 2m. E into L divided by 2m. So where L is called as what? L is the angular momentum. Next point. Next point is that is the time period of this freely suspended magnet. So what is the expression for the time period of a freely suspended magnet? The time period of freely suspended magnet is given by T is equal to 2 pi under root of I divided by m into B, where I is the moment of inertia, m is the B is the magnetic field intensity. So what is the formula for moment of inertia? Yes, what is the formula for moment of inertia? Any idea? Moment of inertia is given by it is nothing but m r square. It is nothing but r square, where m is the mass, r is the distance ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು, 2 pi under root of mr square divided by mb square. Sorry, mb. Don't get confused with the terms. Here numerator ಅಲ್ಲಿ m ಇರೋದು, it is the mass of the electron, and capital M irodu, that is the magnetic moment. Next point is bar magnet as an equivalent solenoid. So what do you mean by bar magnet as an equivalent solenoid? See, it is given by B is equal to mu naught upon 4 pi 2m upon r cube. If axial then formula nodidri, that is a similar formula here. Okay, see here this one box is there. Note down this box. Electrostatics ಮತ್ತೆ magnetism ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇದೆ. ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕಲ್ P ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ M ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1/4 pi epsilon naught P by r cube. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ mu naught into M upon 4 pi r cube. So please note down this box. Clear adala ರೀ ಆವಾಜ್? So similarly here whatever it is there, please note down this box.
next point, that is magnetism and Gauss law. So magnetism in electrostatics study ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, magnetism in Gauss law ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. So magnetism in electrostatics ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Magnetism in electrostatics, that is the flux is equal to the total charge enclosed by the system is equal to 1 upon epsilon naught times the charge anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. This is the Gauss law in electrostatics. So magnetism al very simple it is. In the magnetism, the flux is given by, it is BDS is equal to 0. It is BDS is equal to 0. Okay. That is the magnetism in the Gauss law. How you can define it? The net flux through any closed surface is always 0 anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. That is for the Gauss law in magnetism. So exam alli they may ask you Gauss law. Specify ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ electrostatics statement ಬರಿಬಹುದು. Specify ಮಾಡಿದ್ರೆ either you need to write the Gauss law in electrostatics or you need to write the Gauss law in magnetism. ಯಾವ ರೀತಿಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. The next point, Earth's magnetism. So here we know that Earth behaves as a huge magnet anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. So why our Earth behaves as a huge magnet? Let us see that. Why here? Because one theory they will explain, that theory is called as what? Dynamo theory anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. That is called as the dynamo theory. So what is this dynamo theory? Dynamo theory prakara, if you consider this as a earth ಒಳಗಡೆ different layers ಇದೆ ಹೌದಾ? Earth is consisting of different layers. Among these layers, in one of the layer there is a molten liquid. So molten liquid present ಇದೆ of some metals. So earth is continuously revolving, right? So earth continuously revolve ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ molten liquid ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, that is also revolving around along with the earth. Metals ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Metals are having the free electrons. So free the electric field is produced. Here the electric field is produced. So when the electric field is produced, automatically magnetic field produce ಆಗುತ್ತೆ. So ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ the earth behaves as a huge magnet ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So this is explained by the dynamo theory ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. If you consider this as a earth, this is called as geographic north pole and this is called as geographic south pole. The line passing through the geographic north and the geographic south pole is called as what? This line is called as what? Geographic axis. Suppose if you suspend the magnet freely, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ, ನಾರ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಸೌತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ it is not aligning exactly at the north and south of the geographic north and geographic south. Little tilt agi ಅದು align ಆಗುತ್ತೆ. It will suspend little tilted. So nearer to the geographic north pole, ಇಲ್ಲೇನ್ pole ಇದೆ ಅದನ್ನ magnetic north pole ಅಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಯರ್ ಬೈ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ magnetic south pole ಅಂತ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Now the line passing through this magnetic north and the magnetic south pole, it is called as what? Magnetic axis. So we have defined geographic axis. What is geographic axis? The line passing through the geographic north and the geographic south pole is called as the geographic axis. Then what is magnetic axis? Magnetic axis is nothing but what? The line passing through the magnetic north and the magnetic south pole is called as the magnetic axis. ಅದೇ ರೀತಿ magnetic ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಮತ್ತೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಹೇಳಿದ್ವಿ? ದ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಸೆಡ್ ದ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಬೋತ್ ದ ಪೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ದ ಮೆರಿಡಿಯನ್, ವಿ ಡಿಫೈನ್ ಇಟ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ, ದ ಪ್ಲೇನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ geographic north and the geographic south pole is called as the geographic meridian. The plane passing through the magnetic north and the magnetic south is called as the magnetic meridian. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್.
ಸೊ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಡಿಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಡಿಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಅರ್ತ್ ಇಂದ ದ ಆಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಹೌದಾ? ದ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಟು 11 ಡಿಗ್ರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಆಯ್ತಾ? ಅಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. Is it clear? So in the next class, little few points are remaining that we will complete, and we will go for the multiple choice questions, students. Okay. So if you have any doubt, you can ask. Otherwise, next class we will continue. Thank you.